चला आपण मित्रांनो दुसरं गणित करूया. या ठिकाणी बघूया. गणित आपल्याला समोर दिसत आहे. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम. An example is, if a bunch of flowers cost 25 rupees, then how much 4 such flowers cost? So bunch म्हणजे गुच्छ. बंचचा अर्थ इथे लिहूया आपण. गुच्छ. किती फ्लावर्सचा गुच्छ आहे अश्विन? 10 फ्लावर्स. आणि त्याची कॉस्ट किती आहे? 25 रुपीज. तर आता या ठिकाणी लक्षात घ्या की आपण या ठिकाणी आपण आधी लिहूया माहिती की कॉस्ट ऑफ 10 flowers is ₹25. दिलेली माहिती आहे, त्यांनी दिलेली माहिती आपल्याला. 25 रुपीज कॉस्ट आहे 10 फ्लावरची. कॉस्ट ऑफ 10 flowers is ₹25. ओके. सो देअरफॉर द कॉस्ट ऑफ, प्लीज राईट डाऊन, सगळ्यांनी लिहून घ्या. कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर, 1 म्हणू शकता, अ म्हणू शकता. 1 फ्लावर बघा, एकूण किंमत आहे 25 रुपये किंमत आहे. त्याला भागिले 10 केलं तर एकाची निवडेल. आता इथे हा भागाकार थांबवायचा आहे, करायचा नाही, हे लक्षात घ्या. आपण एक छोटा शॉर्टकट मारणार म्हटलं का नेहमी. वी कॅन सॉल्व दिस सम. द कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर इज 25/10 रुपीज. सो देअरफॉर द कॉस्ट ऑफ 4 फ्लावर्स, त्यांनी किती विचारले कॉस्ट, किती फ्लावरची विचारले कॉस्ट? गणितामध्ये किती फ्लावरची कॉस्ट विचारली आहे? 4 फ्लावर्स. त्यामुळे 4 फ्लावर्स द कॉस्ट ऑफ 4 फ्लावर्स. बघा, एकाची कॉस्ट आहे 25/10, पण 4ची पाहिजे. मग एकावरून अनेक म्हणजे गुणिले करायला लागतं बरं का मुलांनो. मग आपण इथे गुणिले केलेलं आहे. गुणिले करताना 25 न्यूमरेटर आहे, 4 सुद्धा न्यूमरेटरच आहे, आणि डिनॉमिनेटर एकच संख्या आहे, 1 नंबर ओनली डिनॉमिनेटर, दॅट इज 10. तर असं आपल्याला उत्तर या ठिकाणी दिसतंय. आपण आधी 2चा वापर करूया. बे दुने 4, बे पंचे 10. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांनाही एकाच संख्येने भाग दिला 2ने. आता परत कशाचा भाग जाईल न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमध्ये? 5 एके आणि 5 किती? 25. 5 करेक्ट. 5 5 आर 25. सो हियर 5 गुणिले 2 चं उत्तर आपल्याला मिळेल 10 रुपीज. असं आपल्याला मुलांना उत्तर मिळणार आहे. 10 उत्तर आलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी एका फ्लावरची किंमत ही प्रत्यक्ष न काढता अपूर्णांकाच्या रूपात इन द फॉर्म ऑफ फ्रॅक्शन आपण काढलेली आहे. we found the cost of 1 unit in the form of fraction. त्या फ्रॅक्शनचं आपण नंबरमध्ये रूपांतर केलेलं नाही, भागाकार काढलेला नाही. वी डू नॉट ॲक्च्युली परफॉर्म युअर डिव्हिजन इन द फर्स्ट स्टेप. ओनली वी हॅव राईट डाऊन 25/10. 25/10चं उत्तर आपल्याला मिळालं असतं. कळलं का तन्मय? 2.5. पण 2.5 काढायचं नाही, आपण तसंच ठेवायचं आणि मग करायचं आहे. ज्यांना ही मेथड अवघड वाटली त्यांनी हातवरती करा. सो बाय दिस एक्झाम्पल what we got, what we know now. Yes, we can write down here that to find the cost of one article from that many by division. That is first step. Then find the cost of many articles from 1 by multiplication. So this method, बघा या 2 स्टेप आहेत. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल फ्रॉम दॅट ऑफ मेनी बाय डिव्हिजन. भागाकार करून अनेकांवरून एका नगाची किंमत काढायची. स्टेप नंबर 1. सेकंड स्टेप काय आहे?
फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम दॅट वन. आणि मग त्या एका वस्तूच्या किमतीवरून अनेक वस्तूंची किंमत काढायची. This method of solving problem is called the unitary method. मग यालाच युनिटरी मेथड म्हणजे एकक पद्धती असं आपण त्याला शॉर्टमध्ये म्हणूया. काही शंका असेल तर विचारायला हरकत नाही. Okay student, here we are going to solve the practice set 29. Solve question number 1, that is solve the following questions. Okay, following sums. First sum is given to you, and that is if 20 meters of cloth cost 3,600, find the cost of 16 meter of cloth. 16 meter of cloth. So here first word we have to write down, that is solution. No. So please write down here SOLUTION. Now how can we solve this? बघा लक्षात घ्या, इथे आपण कशा पद्धतीने सोडू शकतो गणित. लक्षात घ्या, 20 meters. First line should be cost of 20 meters of cloth informator is rupees 3,600. Very simple steps are there. Okay, first step, it is given information. So here also we can write down given. In bracket we can write down given. Now the cost of, what we have to find? Cost of 1 meter of cloth. Cost of 1 meter of cloth. बघा, अनेकावरून एकाची काढायची आहे. म्हणजे त्या अनेकाला, अनेकांची किंमत जी आहे 3600, त्याला भागाकार करायचा 20 रुपीज. सो 3600 upon 20 rupees. That is cost of 1 meter of cloth. Now we don't want 1 meter, we want 16 meter of the cloth. So therefore the cost of 16 meter of cloth. So that is 1 meter is for 3,600 upon 20. We want 16. So into 16. No, what we have to do? Multiplied by 16. Now as we know that 3,600 and 16 are numerators. So we multiply them, and denominator is only one, that is 20. 20 is the denominator. Now 3600 has 1 0. So we should cut the 1 0, and 20 for 1 0 we have to cut. Then 2 and 16. 2 ones are 2, 2 eights are 16. So therefore here we get the numbers for calculations, and those numbers are 360 into 8. Now how can we multiply them? 800, here we write down rho for rupees, symbol of rupees. 800, 8 6 are 48. Carrier 4, 8 3 are 24 plus 4, 28. So here we got this number 2,880. So what is this? The cloth, 26 meter of the cloth. Find the cost of. Therefore we can write down in the last that the cost of 16 meter of cloth is rupees 2,880. So that is our answer. So you can underline it by your pen or pencil. This is our answer we found. As it is the word problem, we have to write the answer in word problem. वर्ड प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपल्याला आन्सर जे आहे ते वर्ड प्रॉब्लेममध्येच लिखाण करायचं आहे, हे लक्षात असू द्या. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ
Find the cost of 8 kg of rice if the cost of 10 kg is rupees 325. The cost of 10 kg is given to you. So first step, first line we can write down here in solution. In solution we can write down that the cost of 10 kg of rice is rupees 325. It is given information. So therefore the cost of therefore the cost of 1 kg of rice is equal to 325 upon 10 rupees. So this is the cost of 1 kg of rice. So here we can find the cost of 8 kg. Cost of 8 kg. Kg for kilogram. 8 kilogram of rice is equal to cost of 1 kg 325 upon 10 into we want the cost of 8 kilo rice. So 8 kilogram. So for calculation now we got this, and as we know that 325 and 8, 325 and 8, these are numerators, so we take the numerator and denominator 10. Now here we can calculate, if we calculate like this, 8 5s are 40, 8 2s are 10, 8 2s are 16, sorry, plus 4, 20, 8 3s are 24 and 2, 26. Okay, and upon 10 as it is. So upon 10, 0 and 2600, 0 would be cut, 1 0 would be cancelled. So here we got the answer, remaining is our answer, and that is rupees 260. So this is the cost of, therefore in last answer we have to write down in the word, शब्दांमध्ये उत्तर लिहायला पाहिजे, cost of 8 kilogram of rice is, and rupees 260. That would be the cost of 8 kilogram of rice. You can underline them to highlight your answer. ठीक आहे, तर आता बघूया आपण या ठिकाणी गणित आपलं सुरू केलेलं आहे आपण आता सोडवायला. If 14 chairs cost rupees 5,992, how much will have to be paid for 12 chairs? So in given information we can write down that the cost of, very simple steps are there. Cost of 14 chairs is given to you. We have to write down that the cost of 14 chairs is rupees 5,992. And as it is given information, we have to write down the word given. Okay, so therefore the cost of one chair, unitary method करतोय आपण. So here cost of one chair, we have to write down the, find out the cost of one chair. अनेकावरून एकाची किंमत काढायची म्हणजे भागाकार करायला लागेल. 5,992 upon 14 chairs, so upon 14 rupees.
रुपीज. एक ओळ सोडायची, एक किंवा दोन वेळी सोडून पुढची स्टेप लिहायची. लिव्ह ना, skip one or two lines and then write down the next step because we have to multiply or divide them. Now we got the cost of one chair. We can find the cost of 12 chairs. So cost of 12 chairs. All the students are writing and understanding as well. One chair cost 5,992 upon 40. So 12 chairs cost, we have to multiply 12 to that cost. As we know that numerators are 12 and 5,992 are the numerators, denominator is 14. Now here we should perform the division. So 12 is divided by 2 and 7 is also divided by 2. We get 2 sevens are 14, 2 6 are that we got here. Now 7 and 5,992. If you want to carry out the division, actual division, if you can carry out on the right hand side, you can put a line for rough work and then you can do it. In 7 table, 49 comes at 7 times. So 7 sevens are 49, remainder 10. No, 7 sevens are 49, 7 6 are, yes, 7 8s are, 7 8s are, yeah, 7 8s are 56. So here we can take the quotient 8. So 39 would be remainder now. Remainder is 3. Carry the, now 7 5s are 35. 7 5s are 35. Again carry over is 4. Remainder, sorry, not carry over, remainder. Remainder is 4. Take 2 and 42 is the 6 times of 7. So 7 6 are 42. We get remainder 0. So the quotient we get, here we can write down 7 1s are 7 and 5,992 divided by 7, we get 856. 856 we got here. Now for calculation, two numbers we have here. If we calculate those two numbers, then we can find the final answer. And what those numbers are? 856 into 6. Yes, now Surabhi can do for us. Yes, Surabhi, do this multiplication. 6 6 are 6 6 are 36. So carry over 3. Okay, 6 5s are 30 plus 3. Again carry over 3. 6 8s are or 8 6s are. 6 8s are 8 6s are. So 48. 6 8s are 48 plus 3 51. Answer is 51, but 6 8s are asked. So 48 plus 3 51. So we got here the final answer 5,000. So 136. So what is the question? How much will have to be paid for 12 chairs? So this answer we can write down here. For 12 chairs, final answer for 12 chairs, comma, rupees 5,136
will have to be paid. Oh, will have to be paid. Oh, will have to be paid. And what is our answer? Rupees 5,136. So that underline double or single underline to that to highlight our answer. Okay.